Muy buenas noches a todos los que se han conectado. Bienvenidos a este webinar de Wharton School. El día de hoy tenemos a un gran invitado. Tenemos a Bastin Gerald. Bastin Gerald nos visita desde Estados Unidos. Él es un speaker especializado en los OKRs. Quisiera pedirles a ustedes un poquito de paciencia, porque el día de hoy, como tenemos un gran invitado al mismo tiempo, tenemos que hacer una traducción simultánea, dado que Bastin nos va a compartir sus valiosos conocimientos en inglés. Esta es nuestra primera vez que estamos realizando un webinar en inglés y en español al mismo tiempo, así que estamos en un mundo ágil, así que vamos a poner nuestro mejor esfuerzo para que salga de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Thank you everybody for joining us this webinar. My name is Madeleine. I am from Orange Team. We are really happy that you just enjoy, you are just getting in this webinar. This is our first time doing an English webinar, so we're gonna have like a translation. Bastin is going to speak in English and Giancarlo is going to translate it in Spanish. So please, please be patient because we're gonna use two languages. So it is our first time. So we are really excited to do new things, okay? So we're gonna start. I'm gonna start one more time in Spanish. ¿Quién es Gerald Bastin? El invitado que nos acompaña de hoy en verdad es totalmente un lujo porque es una persona que tiene bastantes años en el tema de los OKRs. Es CEO de Profit. Profit es un software de OKRs. Adicionalmente, Bastin tiene un MBA en la Universidad de Wharton y ha escrito un libro que se llama Oracle Supply Chain and Manufacturing. Okay? So, who is the speaker for today? The speaker for today is Bastin Gerald. Who is Bastin Gerald? Right now, he is a CEO from Profit. Profit is a company that gives software about OKRs. And also, Bastin has an MBA in Wharton School. And also, he wrote a book. The name of the book is Oracle Supply Chain and Manufacturing. So, Bastin, I'm gonna share the microphone. So, it's your turn. Thank you. Thank you, Madeline, and thank you everyone for joining this webinar, and very excited to be here. The topic for today that we've taken is called How Do You Get Started with OKRs? So I think, many of you have some exposure to OKRs, or, not necessarily practicing, but some exposure to OKRs, and you're looking to see what is the best way to get started. So, we're just going to talk about some of the softer, aspects of getting started with OKRs. There's not, this is not really like a list of technologies or techniques or whatnot, but it's more of an approach is what we're going to do here. So let's go to the next slide. So this is sort of like a, inspirational thing for me. It's I don't know if many of you know Zig Ziglar. He's like a sort of like a coach consultant in the US. And this is a very inspirational quote, which is like, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Which basically, is self-explanatory, but I think the importance of getting started, right? Like, you can go into this whole analysis paralysis mode, right? You can keep on analyzing, keep on doing, reading a lot of things and talking to many people, but figure out, to actually get to the benefit, you have to start and find a way to get started. Don't find a way to postpone. And say, oh, we'll launch 3 weeks later, 5 weeks later, 5 months later. Get started, sooner. I always, hear this excuse when people, many times they say, oh, we don't have time to practice OKRs.
We don't have time to get started with OKRs. We don't have time to learn about OKRs, right? I do yoga. How many of you do yoga in the group? Anyone who does yoga? Bastin, please give us some minutes to translate. Yeah. Bastin desea iniciar esta exposición haciendo referencia sobre esta frase tan importante de Zig Ziglar. Es un personaje que él admira bastante. Tú no tienes que ser maravilloso para empezar, ¿sí? Sino que simplemente empieza y será maravilloso, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos comenta Bastin es que cuántas veces nosotros queremos que todo esté perfecto para poder iniciar con la metodología OKR, ¿sí? Entonces, y nos ha hecho una pregunta al público el día de hoy y quiere saber si nosotros estamos practicando o practicamos el yoga. A ver, por favor, invitamos a las personas que levanten sus manos por el mensaje de Profit para saber cuántas personas están practicando actualmente yoga. We have one. Okay, we have one person. Okay. Who's practicing yoga. Okay, it's two, like me included. Perfect. Yeah. So when people tell us that, oh, we don't have time to get going with OKRs, this quote from my yoga teacher comes to mind. The quote is, people come to the yoga studio, yoga class, and they ask them, oh, I can't really do yoga because I'm not flexible. My body is not flexible, so I cannot do yoga. So the yoga teacher says, you have to do yoga to become flexible. You don't do yoga because you're flexible, but you do yoga to become flexible. Meaning, you don't, for you to practice OKRs, you don't need time to practice OKRs, but you actually, when you practice OKRs, you'll get more time because OKRs will help you to focus on the right set of initiatives in your company. And because of that, you'll actually end up with more free time. Like, instead of, right now you're firefighting and doing a lot of things which you are not really like, yeah. Anyway, so I think you get the point. Madeline, you can translate. Excelente, sí, así es, Bastin. Lo que Bastin nos quiere comentar es lo que él escuchaba mucho de su profesor de yoga, ¿de acuerdo? Y el profesor de yoga decía, nosotros, algunas personas se quejan, no, es que yo no soy flexible, no puedo hacer yoga, pero el profesor de yoga decía, tienes que hacer yoga para convertirte y tener esa flexibilidad que tú necesitas, ¿sí? Así como esa analogía que hace Bastin con el yoga, también nos invita a poder reflexionar sobre lo que nos dan las propiedades de los OKRs, ¿de acuerdo? Quizás decimos, no tengo tiempo para los OKRs, para otra herramienta adicional, ya tenemos KPI y etc., pero lo que dice es, los OKRs te van a dar tiempo, te van a dar mucha más productividad y vas a tener tiempo para hacer otras cosas más. Okay. Thank you, Madeline. So with that preamble, this is the agenda for today. We'll first look at the historical evolution of OKRs, and we are calling it as revolution in this case. And second is we'll look at what OKRs is really. Is it a technique or what is it? And third point, just to give you some perspective on locating yourself as to where you are. And fourth is the spectrum of possibilities in terms of like, how do you get started? And then a typical plan with some key items. And then finally, we'll look at if OKR offers competitive differentiation. Excelente. Entonces, Bastin nos ha pedido que quisiera mostrarles lo que es la agenda del día de hoy y qué temas vamos a hablar del día de hoy sobre la evolución de los OKRs, sobre qué es lo que trae el sistema de los OKRs a nosotros como beneficio, dónde estamos nosotros actualmente, el espectro de posibilidades que existe de los OKRs, un plan típico de los OKRs, y adicionalmente, ¿cuál es esa ventaja competitiva que nos trae los OKRs? Giancarlo, ¿algo más que deseas añadir? ¿No? Sí, bueno, acerca de la agenda, ¿no? Nos está diciendo que básicamente lo que vamos a ver es lo que mencioné en la agenda y
sobre el tema esto de la evolución del OKR, ¿no? Y de lo que estaba tocando también anteriormente acerca de lo del yoga y todo eso que me pareció súper interesante. Entonces, vamos a ir yendo con Madeleine, a ver, nos vamos ayudando acerca de cómo va la traducción. Excelente, muy bien, Giancarlo. Please, Bastin, thank you. Okay. So the evolution, like taking a historical perspective, I would like to think about the evolution or OKR revolution in optimization waves. So on the left here, we have 3 optimization waves: transaction optimization, engineering optimization, and business optimization. Madeline? Ok, perfect. Aquí vamos a ver un poquito sobre una perspectiva de la evolución, ¿de acuerdo? Entonces, a la mano izquierda tenemos la optimización de 3 elementos muy importantes. Primero, de las transacciones, ¿sí? De la ingeniería y también la optimización de los negocios. Okay. So the transaction optimization wave, so, we have always, the world has been doing business since, how many hundreds of years, many hundreds of years. But since the advent of computers and, getting them cheaper, we used to have MRP system, MRP2 systems, and then other systems, but around the mid 80s to 90s, the whole ERP wave came, and new systems are getting added to the mix. Like right now we are in the wave is still continuing, and right now we are in the artificial intelligence wave. Excelente, muy bien. Entonces, es como que nosotros hemos estado desde el año 1970 hasta la década de los 80, donde nos acompañaban esos software de MRP, y a partir de los años 90 hasta la actualidad nos acompañan los ERPs, que tanto nosotros conocemos. Y actualmente predomina la inteligencia artificial. Thank you. The second optimization wave started somewhere in the middle of 2000s. Once we started optimizing transactions, so these are inventory transaction, and CRM transaction and things like that. Then we started optimizing the product development or engineering. So how can we make products faster? There were several methods like extreme programming, agile development, Scrum, and there are other methodologies also, but collectively we call them as iterative product development. Excelente. Y así también tenemos la otra optimización de lo que es la ingeniería, ¿no? Entre estos dos elementos, donde justo encontramos esta línea verde, que empieza la optimización de los productos, ¿sí? Y esa optimización de la generación y el desarrollo de producto tiene mucha gran influencia por aquellas metodologías ágiles, que tenemos el XP y el desarrollo ágil, ¿de acuerdo? Entonces, está todo en boga actualmente, y también Scrum, que tienen que ver con el tema del desarrollo de productos actualmente. Okay. Now we are talking about the third business optimization wave. And this wave, I mean, although there are many methods like management by objectives in the 60s, and OKRs themselves started in the 70s, and there were like 𝐁𝐚𝐬𝐿𝐴 and this WIG's wildly important goals, balanced scorecard, and all these methodologies were there. It really caught fire somewhere in the 2010-15 time. And OKR is really the most popular of all these because of the wide population of people practicing it, consultants available, software available, material available, and it's also not attributed to any particular group. It's a very widely practiced OKR methodology, and this is what we call as the iterative business execution. Y así también tenemos una tercera optimización, que viene a llegar la optimización de lo que es los negocios. Y con ello aparecen diferentes metodologías, como el MBO, que es la administración por objetivos, inicialmente. Luego tenemos alguna otra metodología, que es el 𝐁𝐚𝐬𝐭𝐢𝐧 𝐆𝐞𝐽,
Y en esos momentos también aparecieron los OKRs, porque los OKRs se crearon aproximadamente en los años 70. Adicionalmente también, antes de esta línea verde, que es el cambio, encontramos otra metodología que es el WIC, que significa objetivos muy importantes, y también el Balance Scorecard que todos nosotros conocemos. Y si se dan cuenta, de todas las metodologías, la que se está sosteniendo y está teniendo mayor impacto son los OKRs. ¿Y por qué? Porque es una metodología amplia y abierta que puede ser usado por diferentes empresas y por diferentes modelos de negocio. Okay. Any questions on this? ¿Tenemos alguna pregunta del público? Las pueden dejar por el chat, si es que tenemos algunas preguntas, y se las podemos traducir a Bastin. No, we don't have any question yet, Bastin. Okay, Marley, thank you. You're welcome. So the second area that we wanted to, before we talk about some of the ideas here, is OKRs is not a technique. It's not like simply, oh, you know, I create an objective and I write some key results and now I'm practicing OKR. No, it doesn't work like that. It is a system, but yeah, go ahead, Madeline. Sí, lo que nos comenta Bastin es que los OKRs no es una técnica que simplemente debes escribir objetivos y resultados claves. Yeah, so there are three angles to OKRs, which we will cover later, but in terms of the first, in terms of the activities or the pool of actions that happen in a business, these are the five pools of actions or activities that will happen in a company. So you start off with strategy at the highest levels, which could be anywhere from 1 to 5 years, which defines like where the company needs to go, and the C-level people are heavily involved in this strategy. Excelente. ¿Cómo comienzan el desarrollo del tema de los OKRs? Tenemos que tener algo muy importante, que comienza con el tema de la estrategia, ¿de acuerdo? Entonces, esta estrategia tiene un enfoque de 1 a 5 años y está conectado con establecerlo con el C-level, ¿no? Que es la parte top de la pirámide, donde empezamos a plantear esa estrategia que va a tener la compañía. And the tasks that you see on the right side are, it's a broader set of things that happen in the company, right? In a business, right? Like a SDR, like a sales development representative, maybe making phone calls like 100 calls a day, or trying to make 100 calls to reach out to prospects. A manufacturing person maybe working on creating some products all day long. So these tasks are basically the activities at the lower level that happen in the company, in the business. So those are all the tasks. Y por otro lado tenemos las actividades, aquellas actividades que nosotros las conocemos como las iniciativas o proyectos. Por ejemplo, puede ser en el área comercial hacer 100 llamadas por teléfono, o también en el área de desarrollo o producción podríamos hacer el lanzamiento o la elaboración de un producto. And OKRs, really help you to bridge the two, right? So you have your strategy, and you have like workforce, which is like, smaller companies have 20, 50 employees, but larger companies have thousands of employees. OKRs help you to take this strategy, translate that across your management hierarchy, vice president, director, manager, and at different levels you have different OKRs, which then kind of like help the managers manage the tasks that happen in the business. Y entre estos dos elementos, la estrategia y las actividades o iniciativas, se encuentran los OKRs, aquel elemento que junta estos dos elementos muy importantes. Y sobre todo es una metodología que puede ser implementada no solamente en compañías grandes de miles de personas, de miles de colaboradores, y también en compañías pequeñas como de 20 colaboradores, ¿sí? Entonces los OKRs va a ayudar a que toda esta información, el alineamiento dependiendo del tamaño de la empresa, se haga de manera efectiva y de manera ágil. And so
so this is basically the way the top three circles are where the work happens. Strategy, OKRs, and tasks, which is ably supported by the employee pool, where you have engaged employees on one hand, and then if employees need development like training, performance improvement, and things like that, these two circles really support work that's happening in these three areas. Luego, entonces, ¿qué es lo que soporta aquellos tres elementos, estas tres áreas muy importantes? Entre lo que es la estrategia y los OKRs, soporta aquel elemento del compromiso con los colaboradores. Y entre los OKRs y la iniciativa se encuentra en el desarrollo de las habilidades que se necesita de los colaboradores. Yeah. So, in terms of where you are, from your OKR knowledge, this is probably a self-assessment as to where you are in your OKR journey. On the x-axis, we have the OKR knowledge of the organization, and on the y-axis, we have the willingness to invest in and learn best practices. Excelente. Y ahora, para poder saber dónde tú te encuentras actualmente en esta metodología, tenemos este lineamiento, que es, aquí tenemos la línea de las Y y las líneas de las X. En la línea de la X nosotros vamos a poder ver qué tanto conocimiento tiene tu empresa de la metodología, ¿de acuerdo? Que puede ser que tú has empezado a leer el libro o ya tienes cerca de 6 meses en práctica de metodología. Y por otro lado, el lado de las Y, tenemos esa capacidad de que nosotros queremos de poder invertir y conocer las mejores prácticas. Yeah. So the benefit of OKRs, is not going to come in, 2 weeks or 4 weeks or even 1 quarter, right? So you have to be careful about that when you get started. But it doesn't matter if you start today or if you start 6 months later. The benefits are not going to come in 3 months still. It's going to take a little bit of time for you to realize the benefit. Entonces, el beneficio de los OKRs no es que tú lo vas a tener aquí en 2 semanas, ni en el primer quarter. Tenemos que tener conocimiento que esto va a demorar un poco de tiempo, es normal, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que tener el conocimiento claro de qué es lo que nosotros estamos compartiendo en esta metodología. Yeah. So if you have just read a book, that is one end, and then, you have more like 6+ months in practice, that's the other end of this horizontal axis. And in terms of willingness to invest in and learning best practices, low is the the lower end, obviously, and then high is the higher end here. If we look at the first quarter here, actually, why don't you translate that, Nadia? Ya, excelente. Sí, bueno, como ya habíamos explicado, tenemos aquí las 2 líneas, desde el elemento en el cual el conocimiento, que puede ser un conocimiento básico, porque quizás leíste un libro, y el más conocido puede ser Mide lo que importa, ¿sí? O puede ser que ya tengas un conocimiento más avanzado, que puede ser de que tú ya conoces la metodología y la estás implementando en tu empresa, y vas más de 6 meses. O por otro lado también encontramos esa capacidad y el querer de poder invertir y conocer sobre las mejores prácticas que hay. Yeah. So if you've just read a book, and if you're also not interested in investing, in learning, you're really in the cliffhanger quadrant, which is a little bit of a difficult position. You're going to have some trouble in making things work. Si tú recién has leído el libro o solamente has leído un libro y no estás dispuesto de poder invertir tiempo o tener el aprendizaje de las mejores prácticas, entonces te vas a ubicar en este cuadrante, en el cuadrante del cliffhanger. Yeah. But if you're in the same bucket here, you've just read a book or maybe very little practical knowledge so far, and if you're able to invest in some, consulting help or other help, learning online or, something, right? Like your time as well, right? You have to spend some time to learn. If you do that,
then you're in the hiker mode, at least from what we see. You're in a slow hike mode, but you're in the hiker stamina, is there. You'll just, hope slowly reach the top. O por otro lado, si tú ya leíste ese libro, pero estás continuando con tu aprendizaje, estás invirtiendo tiempo en poder aprender la metodología, quizás te metes en nuestros cursos de Orange Team, esa es mi producción por si acaso, entonces en este momento tú te conviertes ya en otro nivel, vas a ser ahora un caminante en el proceso. And on the other hand, if your willingness to invest is still low, but you do have some practice, good practice, then you can certainly get off to a great start. But it's almost like a sprinter mentality where you may lose steam somewhere because the challenges that you are encountering in a new business or some other place may not be the same as what you faced before. So you may lose steam. You just need to be aware of that. You may have to get some additional help sometimes, but that's the sprinter quadrant. Y por otro lado, si es que ya tú empiezas a dedicarle más tiempo en la práctica, ya vas más de 6 meses, pero sin embargo no tienes esa capacidad o no estás dándole tiempo en perfeccionar la técnica o quizás contratar algún tipo de consultoría, vas a estar en este cuadrante, ¿no? Que es el cuadrante del que corre, ¿cierto, Giancarlo? ¿Sprinter corre? Sí, perfecto, gracias. Okay. And then the Superman, which is basically you have good practice, but you also are very open. And this is in our experience when there are many times companies that tell us, yes, we've done it, or some people in the team have already practiced OKRs, but we would still need somebody to guide us in a certain way, because you will see later on that every OKR implementation is very unique. It's unique to a business, and I'll tell you why later on. But it's really important to get appropriate help to make sure that you realize the right benefit within a 3 to 6 month period of starting your OKR program. And that would be the Superman quadrant if you're in that position. Y luego tenemos la última posición, esa última posición que está aquí en el cuadrante extremo, que es que tú ya vienes practicando la práctica, pero adicionalmente recibes ayuda. Puede ser ayuda de personas que ya han vivido la experiencia, de consultores, que ya conocen cuáles son aquellos impedimentos que podrías tener para que tú puedas tener ese conocimiento y puedas ponerlo en práctica. Entonces, cuando te encuentres en ese cuadrante de gran apertura de recibir el conocimiento de personas que ya han pasado por tu camino y que ya tú también estás practicando, te vas a volver un Superman. In summary, being in any of these 3 places is not necessarily bad. We just need to realize that we are in that quadrant and understand the constraints because of that and be careful and not blame the methodology that it didn't work for us, or, we just need to be aware of that. Excelente. Entonces, como que de manera de resumen, nosotros tenemos que encontrar en qué cuadrante estamos. Y no significa que estemos mal si estamos en algún cuadrante específico, pero sí es un momento de hacer una pausa y poder pensar el por qué y el para qué estoy en ese cuadrante, de qué me estoy perdiendo o qué oportunidades podría cambiar si me voy a otro cuadrante. So in terms of the spectrum of possibilities, a conservative approach is basically learn and launch, which means we have seen companies which say, oh, you have to read a book, and everybody reads a book taking 3 weeks on, and then another sometimes they actually reread the same book or other books, and then they come back and get together and discuss. So there's some sort of a group learning effort instituted in a certain level of the business, like VPs or all directors. You have to learn first and then come back. Y luego tenemos el espectro de posibilidades, donde inicialmente nos encontramos con aquel grupo de que empieza el aprendizaje con una lectura, ¿no? Puede ser la lectura de un libro o de varios libros, que puede ser de 1 a 3 semanas, y estas personas se juntan para poder compartir el conocimiento. And on the other hand, you have the launch and learn, which is
which is basically like almost jump into the swimming pool, right? You just jump into the swimming pool to learn. You don't really start swimming in the shore. So that's the most aggressive approach. And in real life, you may be somewhere in between, right? De acuerdo. Entonces, de pasar primero de este espacio de que tú primero aprendes y luego haces el lanzamiento del proyecto, pasamos al otro extremo, donde primero haces el lanzamiento y luego aprendes. Entonces son aquellas personas o grupos de equipos arriesgados en los cuales tienen todo, hacen pues la puesta en marcha y en el camino van aprendiendo y tienen reflexiones de lecciones aprendidas de la implementación de la metodología. Okay. And this is more of a typical plan that we have seen when companies take OKRs, right? So, you know, in general, like I mentioned earlier, creating an objective and creating key results, the structure of it is not a big deal. It can be done in one day, maybe 2 days. The problem comes with, you know, the whole process of practicing it over a quarter, using, you know, regular check-ins and getting that discipline is where the problem comes. So if you look at this typical implementation plan, you have, you know, we kick off, we identify a pilot team, and then, you know, we say, okay, we set up the team in like some sort of a software or sometimes, you know, even spreadsheets. And then we train the pilot team on the methodology, you know, which is to, you know, set up like some sample OKRs and then cascading down and then set up the OKRs for the pilot team. So that's what takes like for about 3 to 4 weeks of effort initially. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poder mostrarles un plan típico de lo que es una implementación de OKRs, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la creación de plantear objetivos o crear resultados claves no es que es algo súper complicado, según Bastin, sino que ya lo que nosotros nos va a poder tomar más en cuenta es la puesta en marcha y lo que hay en ese proceso. Entonces, en este proceso de implementación tenemos que saber que entre las 4 semanas, nosotros aparte de poder implementar los OKRs, establecer los objetivos y resultados claves, luego vamos a realizar el cascadeo de los objetivos del top, del bottom, de la parte superior hasta todas las áreas de las empresas, y aproximadamente eso nos pueden tomar entre 3 a 4 semanas. After that, you're regularly on a weekly check-in for, you know, the rest of the quarter. So you go from week 1 to week 13. And this is just standard regular check-in. This is very similar to your weekly meetings that you have, but make it very positive. You know, you have to ensure that, you know, one of the benefits of OKRs is stretching. So, you know, you want to make sure that people are comfortable sharing their, you know, concerns, problems in meetings, and then when it comes to actually, you know, tracking the results and things like that, sometimes priorities change. So just be very accommodative of all the things that happen in real life. OKRs is not going to change any of that. So today, you know, COVID came, and because of COVID, we have all kinds of priorities changed. So we can't really be saying that, oh, OKRs will solve all problems. So all these things need to be accommodated in these weekly check-ins. Luego de realizar aquel planteamiento de los objetivos y de poder definirlos en toda la organización, ya empieza, y luego de hacer el lanzamiento, ya empieza el proceso de los check-in, ¿no? El check-in sabemos que son esas reuniones que nosotros vamos a tener ya sea en la semana o cada 2 semanas, que comienza desde la semana 5 hasta la semana 13. Entonces, en este proceso vamos a tener que poder revisar cómo vamos con el equipo, si el equipo se siente bien, las personas van a tener que compartir sus resultados y ver cómo ellos se van sintiendo en este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, sí. Okay. So, and then it becomes a lot more easier, right? So so you do a first quarter reflect and reset, where you try to assess what kind of, let me just jump ahead.
So a reflect and reset basically at the end of the quarter is you will see what kind of key results are which are achieved, not achieved, but still relevant with new targets. Some unachieved, irrelevant KRs you can just remove them from the objective, and you can add new key results to the objective because it is new. I mean, now relevant in this new quarter. So you do this reflect and reset at the end of the quarter. Excelente. Y luego de hacer este proceso, de hacer el seguimiento, comenzamos con el tema de poder saber y reflexionar cómo nos fue, ¿no? Cómo nos fue en este periodo, en este quarter, y en esa reflexión poder saber si los resultados claves se deberían de mantener o no se deberían de mantener. ¿Qué resultados claves deberían de cambiar de acuerdo a los resultados que nosotros tenemos en la compañía? ¿De acuerdo? Y a su vez tendríamos que empezar a establecer aquellos objetivos y resultados claves que la compañía necesita de acuerdo a la situación que esté enfrentando. So that's the typical plan. Once you do this reflect reset for the first quarter, your next quarter will look very similar to the first quarter, but you can add additional teams. And the first quarter, the team that's practiced in the first quarter can also start coaching the additional teams that start coming in from the second quarter. Y luego de ello, una vez que ya empecemos a hacer, hemos culminado con la parte de la retrospectiva o de las lecciones aprendidas, ya comenzamos con el siguiente periodo. Pero es muy importante reconocer que ya con el equipo que ya aprendió, podemos integrar a otro equipo a todo este proceso. Y el equipo que ya tiene un sprint ya aprendido puede ayudar a este equipo a integrarse y poder capacitarlo correctamente para que pueda funcionar esta metodología. Okay. Now, when it comes to levels at which OKRs can be set, there are typically 4 levels. You can set the company level OKR, and then you have department level OKR, and the departments can be, again, hierarchical, meaning you can have marketing department, and under marketing department, you can have inbound marketing, outbound marketing, sales, MDR, lead generation team, things like that. Different kind of sub-departments can be there. So the department itself is hierarchical. Okay. All right. Madeline? Bueno, y ahora lo que vamos a ver es los tipos de niveles que tenemos en una empresa y cómo estos se pueden implementar en los OKRs. Tenemos 4 niveles, como podemos ver aquí en este triángulo, en esta pirámide, y comenzamos con el nivel de la compañía. Abajo de ello tenemos el nivel de los departamentos. Y aquí pueden ingresar diferentes tipos de departamentos. Por ejemplo, puede ser el departamento de marketing y a su vez diferentes departamentos que podría tener la compañía para poder hacer la implementación de los OKRs. Yeah. And below that you have cross-functional teams. Sometimes you have special projects you do, and you may have OKRs for those special teams. Like for example, you can create a team called, a new competitor came, so you may have to launch a new product. So you get one person from marketing, one person from product development, and a couple of people from engineering, and create a team to specifically handle that competitive threat. And so you can create cross-functional teams and create OKRs for cross-functional teams. That is the third layer. Luego, debajo de los departamentos, tenemos otro nivel que se llama de los equipos. Tú puedes establecer equipos y a esos equipos puedes darles una batería de los OKRs. Pero también puedes crear cross-functional equipos. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, puedes tú, para el desarrollo de un proyecto, puedes traer una persona de marketing, de ingeniería, de desarrollo de software, etc. Y estas personas se agrupan solamente para ese específico proyecto y les asignan unos OKRs, ¿de acuerdo? Es muy parecido a lo que hemos visto en el webinar pasado, cuando empezamos a hablar en Scrum, Design Thinking y OKR. Tiene mucho parecido de lo que nos comenta Bastin. Yes, and finally you can have individual OKRs, this is basically at the individual level. Many times this is practiced in smaller companies where
they don't have a lot of structure. So they can say one person can be playing marketing as well as sales role, and other person can be playing both, different kinds of roles together. So you may have individual OKRs at that level, in those situations also. Luego tenemos el siguiente y último nivel, que son los OKR individuales. En esta estructura nosotros, no hay mucha estructura en este último nivel porque pueden ser asignados a una sola persona de un equipo para que puedan permitir ese lineamiento que se necesita de los OKRs. Yeah. So in general, for a reasonable size company, like let's say a 50 plus or 150 plus employee company, you should start with company and department, and don't do these initially for 2 quarters, 1 to 2 quarters, just do these 2 to get the practice and to get the process working and things like that. Then you can do the other types. Lo que Bastin sugiere y recomienda que al inicio, cuando nosotros empecemos a usar la metodología, no es hacerla durante toda la compañía, sino poder escoger algunos de estos niveles, que pueden ser los OKRs de la compañía, y pasar a los OKRs de departamento. Una vez que nosotros hemos realizado esa implementación en los primeros quarters, y de acuerdo a los resultados, empezar a poder añadir más niveles. And there are these 6 types of key results that, at least in Profit, we support, and some companies support this, but there are 6 possibilities. One is percent tracked, and we typically, many times in our status reports, we report status on status using percent completion. If you ask, hey, how are you doing on that particular initiative or objective or key result or anything, many times we say, oh, I'm 70% done or 60% done. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre los tipos de resultados claves, pero según el enfoque de Profit, ¿de acuerdo? Entonces, uno de esos resultados claves tenemos el primero, que es el de hacer seguimiento a cómo vamos con una iniciativa, que Profit lo llama con presentar el resultado o el avance. Entonces puede ser de que tú digas, ¿cómo vas en ese proyecto? Bueno, estoy al 80%, al 70%. Ese es el primer tipo de resultado clave. And milestone tracked is almost like a light project management kind of a sequence that you say, okay, some of the key results, like for example, you are from Peru, you are entering the US market. So you need to hire a VP of sales or VP of business development for US. So that's a key result to enter the US market objective, right? You have an objective to enter US market, and a key result is to hire a vice president of sales or business development in US. And that needs to go through a set of steps. Engage a recruiting agency, get qualified resumes of like 10, 15 people, and then interview them, narrow down to 3, and then finally select 1. And it could take 3 months, 2 to 3 months to even get that done. Now, those kinds of a sequence of steps that you need to go through to achieve something like a key result, in that case, you would use the milestone sequence. Y el segundo tipo de key result, Profit llama milestone, o líneas de los procesos, de los mini proyectos que nosotros tenemos. Por ejemplo, puede ser de que tú tengas el objetivo de que tú te encuentres en Perú y quieras tú te encuentres en Estados Unidos y quieras ingresar a nuevos mercados, entonces a Estados Unidos. Entonces va a haber toda una serie de pasos que tú tienes que realizar. Por ejemplo, tienes que contratar al VP de marketing para que puedan ingresar a ese nuevo mercado. Tienes que contratar a una empresa reclutadora para que inicie el proceso de reclutamiento. Tienes que hacer las entrevistas de reclutamiento. Tienes que elegir al mejor VP Marketing para que te pueda acompañar en este proceso que tú deseas ingresar a un nuevo mercado. Entonces, cuando tú estás en todo ese tipo de proyecto, para Profit, ese tipo de resultado clave se le llama milestone. Okay. And from a key result, KPI base, which is slightly advanced, and again, you can you can either increase the KPI, which means like positive metrics like market share or revenue or employee satisfaction or customer satisfaction. Those are all the positive metrics. So in those cases, you would like to
increase them. Luego tenemos tres métricas, tres tipos de key results, que los tenemos aquí a continuación, los siguientes tres círculos, que son relacionados a un KPI. El primero es un tipo de resultado clave, que es un KPI incremental o positivo. ¿Por qué? Porque tú vas a querer establecer ese resultado clave, ¿para qué? Para subir esa métrica. Por ejemplo, puedes que tú hayas escogido una métrica que sea satisfacción del cliente, satisfacción del empleado, o ingresar a un nuevo mercado. Entonces, ahí con ese tipo de métricas que tú vas a querer aumentarlas, escoges ese tipo de resultado clave. So the decrease KPI is very similar. It's for the negative KPIs, like customer churn, defects in production, defects in like your software system, or employee attrition, and things like that, which are negatively impacting the company. You want to decrease them. So that's the decrease type of KPI. Luego tenemos los siguientes resultados claves que están también relacionados a un KPI, pero a diferencia del otro que nosotros queríamos aumentar, estos quieren bajar. ¿Por qué? Porque son, de cierta forma, un indicador negativo para la organización. Entonces, como es negativo para la organización, nosotros vamos a buscar bajarlos. Por ejemplo, puede ser la rotación del personal que tú quieras tener, es bajar ese indicador, porque mientras más personal se vaya no es tan positivo para la empresa. Y así hay diferentes otros tipos de indicadores que tú tienes que establecer, que quieras tú bajarlos porque no es algo positivo para la empresa. And the control KPI is, when you want to just maintain it at a certain level. Like for example, your market share, you reached 95%, and it is very hard to get to 100%, but you want to maintain it above 95%. Or customer satisfaction rating, if it is like 40% or 50%, you can increase it to 85, 90%. But after you reach that, you can just maintain it above 100%. Or your system availability, employees, your software system availability, reaching 99% is very tough. And once you reach there, you just want to maintain it above that. Y como el siguiente KPI, que es que ellos lo llaman como el de mantener, ¿no? Ese es un resultado clave que tú vas a poder buscar mantener la métrica, ¿no? Algo que tú vas a querer porque ha sido muy difícil poder alcanzarlo y tú quieres mantenerlo. Eso puede ser, por ejemplo, la satisfacción del cliente cuando llegas hasta el punto y quieres mantenerlo. O también puede ser cuando tú tengas problemas con el software y tú quieres que sea un software que no tenga ninguna complicación, entonces tú quieres que sea 99% óptimo. Entonces, ha sido tan complicado que tú vas a aspirar de que se mantenga esa métrica óptima. Yeah. So when you get started in the first quarter or so, start with mostly percent tracked, because you are used to measuring your activities, your business, using percent completion anyway. So you start with percent tracked, and then slowly you can add this milestone tracked into the mix, towards the second quarter. And then if you feel really comfortable, you can also add the KPI based items in the second quarter. But just have a feel for it, and once you get a good feel, then venture into more advanced key result types. Entonces, para Bastin, él recomienda que cuando nosotros iniciemos con esta técnica, empecemos a trabajar con estos dos tipos de resultados claves, que son el de present track y el de milestone. Estos dos vas a ir turnándolos para que vayas familiarizándote, y en la medida que vayas avanzando con la técnica, con la metodología, tú vayas poniendo mayor tipo de complejidad, añadiendo los otros tipos de resultados claves que acabamos de comentar. Okay. Now, reflection and learning is a very, very important aspect of OKRs, which is not well emphasized in general, in my experience. It is very underemphasized in a lot of, at least in my opinion. Part of doing OKRs is to know that you have to, sometimes you will face failure, and tolerance for failure is important. And if you fail, you'd rather fail fast
And on top of that, like document the reasons why you failed, so you can actually make things better. So one example, simple example is, I tried to do something in this quarter to increase or improve some capability in the company, and I couldn't make any progress. But I tried 15 different approaches. None of them worked. But that is important learning for the company, right? So I found 15 ways in which we can fail, which we did not know at the beginning of the quarter. At the end of the quarter, I know that I have found 15 ways in which we will fail. So in the next quarter, if I try or if somebody else tries, we will know that we should not use those 15 ways. Bueno, y ahora estamos en la etapa de aprendizaje y de reflexión, ¿de acuerdo? Y ese es un gran reto para todas las compañías que van a implementar la metodología. Es probable que nosotros fracasemos, pero tenemos que fracasar rápido e inteligentemente. Sobre todo cuando nosotros fracasemos, tenemos que realizar la documentación del fracaso para que nosotros podamos generar esas lecciones aprendidas. Por ejemplo, él comenta que él quiso incrementar una competencia en la compañía, pero intentó diferentes 15 tipos de formas de poder realizarlos, y las 15 formas fracasaron. Entonces, para él entendió que para el siguiente momento que ellos quieran nuevamente realizar, entonces ya han tenido todo ese activo de las 15 maneras de lo que no se podría hacer. Yeah. So as you go through your quarterly cycles, these are the iterations that you see here. You would have an annual objective with a bunch of key results for Q1. At the end of Q1, you would reset, you would reflect and understand the learnings, and you'll say, okay, some of the unachieved Q1s are, Q1 OKRs, key results are not relevant anymore, so you can actually throw them out. And some of the key results that are not achieved are still relevant, so you keep them for the next quarter. And there may be, in light of new information and new strategic priority, new market opportunities and things like that, you will have some new KRs. So you will add them into the mix. So this is how you continue with your quarterly cycle on the particular objective until the objective is attained. Sometimes the objective may be running for 2 years, 3 years. But that's how you go through quarterly cycles to reflect and reset towards your, towards achieving your objective. ¿Y cómo funciona esta interacción? Bueno, nosotros tenemos en la parte superior el objetivo anual. Luego de este objetivo anual decantan a los objetivos de cada quarter. Entonces, cuando termine el primer quarter, vamos a generar un espacio de reflexión y vamos a construir los siguientes OKRs que nos van a acompañar en el siguiente quarter. Puede ser que algunos objetivos se mantengan, otros que no, algunos resultados que se mantengan, otros que no, y todo va a depender del input que tengan con este apoyo que van a tener del objetivo anual. Ese objetivo anual puede ser un elemento que no solamente sea de este año, sino que es un objetivo que va a trascender a 2 o 3 años. Entonces es importante poder tenerlo en cuenta. Y cómo estos resultados, estos OKR de cada trimestre ayudan para poder alcanzar este objetivo anual. Okay. So final thought is on OKRs. Do they really provide competitive advantage? Meaning, if a company, so Google followed OKRs, they became big. Can one more search engine company also follow the same thing that Google did and become big? The answer is everybody has to find their own position in this matrix, in this space. So OKR obviously has a structure angle, as you can see here on the graph. And then there's the process angle we talked about, like the weekly check-in, the reflect and reset process. And then there's a big culture angle. Every company has its own culture. You have a certain, preferences to take risk, preferences to not take risk. There are conservative businesses, aggressive businesses, where failure is sometimes tolerated in some businesses. In some cases, it's not tolerated. So across these 3 angles, you will have to find your own unique position where your OKR will fit, which then would be very unique to you, and that is almost like a fingerprint
which is very unique to you, and then that's how it offers you competitive advantage. Bueno, y como última presentación o último pensamiento, nos encontramos con este cuadro que es la ventaja competitiva que te puede dar los OKRs, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos siempre en la mente el caso de Google, ¿sí? Un caso de éxito porque ellos cuando lo iniciaron y hasta el momento de hoy lo utilizan y tienen muy buenos resultados. Pero nosotros tenemos que encontrar nuestra propia forma de poder implementar y que realmente funcione en nuestra empresa, porque cada uno tiene una cultura y un entorno distinto. Entonces, él aquí trae un modelo de 3 direcciones, con 3 elementos muy importantes. Tenemos la parte de la estructura de la empresa, tenemos los procesos de la empresa y la cultura de la empresa. Entonces, nosotros como dueños de negocio, empresarios o líderes de equipo, tenemos que encontrar dónde nos encontramos. ¿Cuál va a ser el perfecto ángulo entre la cultura, la estructura y el proceso para poder implementar los OKRs? Y tenemos que encontrar nuestra única posición. Esa posición única te va a brindar a ti poder realizar una ventaja competitiva en los OKRs. Okay. Finally, this is a good quote that I like from Buddha, which says that there are only 2 mistakes one can make along the road to truth: not going all the way and not starting. So my recommendation is, get started. Pasa en vivo, señores. No sé si el público tiene alguna pregunta. I don't know if the audience of today have any question. I don't know. We don't have question in the message here. So I don't know if somebody want to leave here their hands to ask a question. We can turn on also the microphone to ask the question directly to Bastin. No sé si alguien tiene alguna pregunta que desea realizar a Bastin, puede también levantar la mano o puede prender su micrófono para hacerla directamente y nosotros les ayudamos con la traducción. ¿Sí? Creo que no tenemos ninguna pregunta. I think that we don't have any question. I don't know, Bastin, do you want to add something else? Invite people to see, I don't know, any website about the software of profit? Yeah. So our blog is very interesting. It's actually, it's all in English, but the profit.co blog is very, very interesting. So there are a lot of practical advice here. Like if you look at it, for example, one of the things is like, for example, you see why using spreadsheets is not a scalable solution. So you can actually look at like what are the reasons for it. Another interesting blog is the 20 red flags. So what are all the problems that you can foresee in your implementation? So we have this unique plan, execute, engage, learn cycle. And then the 20 flags, 20 red flags are all organized and shown here. So I would love for you all, whoever is interested to go and read these blogs. Certainly, you can register for an account and try it, try the product. The product helps you with better use, better adoption of OKRs. So certainly try that. And we have Spanish version available in the product. So once you log in, you can actually switch to Spanish. Everything will be in Spanish. Perfecto. Unlike me. Lo que nos comenta Bastin es que los invita a que puedan conocer su página web, bueno, la página web de Profit, que es el software donde tú puedes gestionar tus OKRs, que adicionalmente tiene un blog, donde hay bastante información de la metodología. Por ejemplo, uno de los artículos más importantes es el por qué no usar hojas de Excel cuando nosotros implementamos los OKRs y sí usar un software en esta implementación. Y adicionalmente hay bastante información que tú puedes ver que no solamente está en inglés, sino también está en español, está en los 2 idiomas. Así que él los invita a que puedan loguearse, crear su cuenta, porque la primera cuenta es gratuita, y empezar a vivir la experiencia de los OKRs a través del software del Profit. So we have a question here, Bastin. It's from Diana. She said, if you're gonna make any certification about OKR. Yeah, so we are working on that. So we are working on a certification for OKRs. It will be, something that'll be available in 2 to 3 months.
It'll be a very comprehensive certification, multiple levels. There'll be a certified practitioner and then a certified like master kind of level. We are working on that. Yeah. And we will inform you, Madeline, when it's available. Están trabajando en ello, en hacer una certificación de los OKRs. En 3 o 4 meses estarían lanzando aquella certificación que va a tener diferentes tipos de niveles para que las personas puedan profesionalizarse en la metodología OKR. ¿Sí? And, one more thing I wanted to mention, we also have Spanish support. Spanish-speaking people, we have a Spanish team that can support. I'm not good in Spanish, but my team is good in Spanish. También incorpora esa pregunta de que igual en el equipo de Profit hay personas que hablan español. Él no es bueno en español, pero su equipo sí, así que tiene un equipo bilingüe que puede ayudarlos. Hay una pregunta de Alfredo, que si el software incorpora los tipos de KR. Sí, Alfredo. El software de Profit incorpora los KRs que Bastin ha explicado, porque nosotros en Orange Team también tenemos cuenta en Profit. Bastin, there is a question from Alfredo. He's asking if the KR that you just mentioned in your webinar are into the software. So I already explained that yes, because I use the software also. So we use this kind of 5 type of KRs, and it's really useful to have like this kind of information. Meanwhile, you are putting your OKRs in the system. Yep. Yes. So thank you very much, Bastin, for being here. I really appreciate your time. Y también quiero agradecer, agradecer a Bastin por su tiempo, por compartirnos su conocimiento. También quiero agradecer a cada uno de ustedes por conectarse a este webinar. Nosotros somos Orange Team, un espacio de aprendizaje colaborativo. Recuerden que nosotros acompañamos a empresas a poder implementar el sistema o la metodología OKR en sus equipos, y adicionalmente también tenemos planes de capacitación a profesionales para que puedan aprender la metodología en un taller de 5 horas o en un programa de 3 semanas para que puedan implementarlo en sus negocios. ¿De acuerdo? Thank you very much for everybody. We are really excited to have Bastin and also you guys to be connected in this webinar. We are Orange Team, a company who help professionals to understand and also to put in practice the OKR framework. So please let us know if you want that we can help your company to do the implementation about OKR or to help you in our workshops that we have this year. Muchas gracias, y estaríamos conectando esta información en nuestro canal de YouTube para que las puedan ver la cantidad de veces que quieran. Thank you very much, Bastin. See you. Thank you very much. Yeah. Thank you all. Bye. Thank you, Giancarlo. Bye-bye. Bye-bye.